Na yi geosciences ne a postgraduate ina kuma na yi environmental resource planning. To alhamdulillah gaskiya na yi musabakai tun lokacin ina secondary school 2005 a wannan lokacin na fara musabaka. Lokacin da muka yi a Kano, sannan kuma daga nan muka yi a Kaduna, daga nan muka yi Jigawa, Katsina, muka yi kuma a Edo inda na yi izu 60 kenan lokacin. Bayan nan kuma sai na yi tafsiri a nan jihar Edo still, a nan kuma na Allah ya bani sa'a na gwarzuwa. Masu kallon mu da sauraron mu a cikin wannan kafa ta gidan TV na Raudatul Huffaz, cikin wannan lokaci mun sake yin wani babban kamu inda muka kawo muku ɗaya daga cikin gwanayen da muke da suna karatun Alkur'ani mai girma, inda za mu so malama ta bayyana mana sunanta. Sunana Khadija Tanimu Abdullahi. Masha Allah, masu kallo za su so su saurari takaitaccen tarihin malama. Alhamdulillah, ni dai sunana Khadija Tanimu Abdullahi, an haife ni a jihar Plateau. Na yi karatuna na primary a Plateau ITF Staff School a nan jihar Plateau. Sannan secondary school nan ma na yi a jihar Plateau. Haka nan kuma a nan ne na yi karatun Ƙur'ani a nan secondary school, Al-Iman School. A nan ne na yi karatuna. Bayan nan kuma na tafi jami'a a jihar Gombe. Bayan Gombe kuma na tafi postgraduate a nan University of Jos. To masha Allah, masu kallo za su so su ji wani fanni ne malama ta karanta tunda kika tabo fannin jami'a da kuma postgraduate. Na yi geosciences ne a postgraduate ina kuma na yi environmental resource planning. Masha Allah. To gashi kuma kasancewar ki ta makaranciyar Alkur'ani mai girma kuma mahaddaciya. Masu kallo za su so su san shin malama ta yi wani fanni ne na gwagwarmaya na musabaka? To alhamdulillah gaskiya na yi musabakai tun lokacin ina secondary school 2005 a wannan lokacin na fara musabaka. Lokacin da muka yi a Kano, sannan kuma daga nan muka yi a Kaduna, daga nan muka yi Jigawa, Katsina, muka yi kuma a Edo inda na yi izu 60 kenan lokacin. Bayan nan kuma sai na yi tafsiri a nan jihar Edo still, a nan kuma na Allah ya bani sa'a na gwarzuwa. Still a fagen karatun Alkur'ani, malama ko za mu so mu san cikin malamai da kika tasirantu da su, ko akwai wani bijimin malami da ya fice wanda kin fi tasirantuwa da shi wajen haddan Qur'ani? Akwai kuwa sosai, akwai malumma na da yawa, amma gaskiya Ustaz Abubakar Siddiq a hannun shi ne muka yi karatun Qur'ani, muka yi haddan. Amma mun fara a hannun Malam Abdulrahman Rayyan, hannun shi muka fara, sannan kuma asalin karatun hadda mun yi a hannun Malam Abubakar. Masha Allah, kasancewar ki ta uwa, wasu shawarwari zaki fama yaya masu tasowa wajen haddan Qur'ani da kuma samun ingantacciyar rayuwa, musamman a cikin wannan zamani da muke ciki mai yawan kalubale? To alhamdulillah gaskiya kusan zan ce Qur'ani shine abokin rayuwa. Dan ina ganin duk abin da mutum zai yi idan ya sa Qur'ani a gaba, to shi zai jagoranci duk wata al'amari na rayuwar shi. Kuma daman shi karatun Qur'ani yana buƙatan jajircewa bayan ikhlasi da imani. Idan mutum ya jajirce ya mai da shi abincin ko da yaushe kawai, a koyaushe kana ciki, to ba wani abu da zai gagara. Koyaushe kawai ya zama abokinka, tunda da shi muke sallah, da shi muke ibada, da shi muke duk wani gudanar da al'amuran rayuwa. To alhamdulillah mutum zai ga haske a cikin rayuwar shi. Masha Allah, akramakallahu ga ki a gidan TV na Raudatul Huffaz TV Nigeria. Shin wani fata zaki ma wannan gidan TV tare da kira kuma ga al'umma? To masha Allah, ina fatan Allah ya ɗaukaka ku, Allah ya ɗaukaka wannan gidan TV, Allah ya ƙara daraja, Allah ya ƙara haske, Allah ya kai ku inda kuke so ku je, har fiye da inda kuke so ku isa. Sannan kuma jama'a da Allah a mai da hankali a dinga kallon wannan gidan TV, Allah kuma ya ƙara ɗaukaka. Masha Allah.